gargaɗi, duk wani abu da muke koyarwa muna yin shi ne sabida ilimi kawai, ba don ka yi amfani da wannan ilimin ba ka cutar da wani. Sabida idan ka cutar da wani, ka yi amfani da wannan ilimin da muka koyar ka cutar da wani, so alhaki yana kanka. Mun koyar da shi ne sabida mutane su san yanda ake hacking, okay? Sabida idan baka san abu ba, babu yanda za a yi ka kare kanka daga gare shi, okay? So yana da kyau ka san yadda ake yin wannan abubuwa. Idan kuma kana so ka dinga testing ne, so za ka iya testing ɗin shi a wayanka. Bi ma'ana ka yi gaining access ka ga cewa okay to wayan nan ta kai waya, so bari na gwada yin hacking ɗinta mu gani. Zan iya hacking ɗinta? Maybe za ka iya yin shi for fun ko kuma sabida ka ƙara wani ilimi, okay? So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kyawun 'yan uwa da abokanai na intanet baki ɗaya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Exploit Hausa. Na'am, so insha Allah wannan zai kasance bidiyo na biyu game da Termux tutorial da muka gabatar a baya, okay? Inda mun yi generating MSF payload ta hanyar amfani da METASPLOIT framework a cikin Termux, okay? So inda na ce a bidiyon mu na gaba insha Allah zan nuna muku yanda ake signing ɗin wannan application ɗin ta hanyar amfani da MiX file explorer ko mu ce MiX explorer, okay? So abin da za mu yi shine automatically mun riga da mun yi generating payloads ɗinmu. Za mu iya tabbatar da haka ta hanyar amfani da za mu ce CD into SD card, tunda mun yi saving ɗin shi a cikin memory ɗinmu ne kan wayan kenan, okay? Za mu ce LS, okay? So a nan ƙasa za ku ga cewa muna da wannan APK file ɗin na WhatsApp update.apk, okay? Shine payloads ɗin da muka yi generating, okay? So abin da za mu yi shine za mu koma cikin Metasploit ɗinmu, sannan za mu yi minimize, sannan za mu je cikin MiX Explorer, okay? So wannan MiX Explorer ɗin ba lallai ku same ta a Play Store ba. Zan bar muku link a cikin description ɗin wannan bidiyon da kuma first comment inda za ku samu wannan Explorer ɗin, ko in ce wannan file Explorer ɗin, okay? So abin da za mu yi shine za mu je mu buɗe a kai, sannan kai tsaye muna cikin internal storage ne, okay? Ka tabbatar da kana cikin internal storage, okay? So za mu je can ƙasa inda wannan APK file ɗin yake, kamar yadda kuke gani muna da wannan WhatsApp update.apk, shine payloads ɗin da muka yi generating, okay? So abin da za mu yi shine za mu matse a kan shi, sannan kuma za mu danna a kan wannan ɗigo-ɗigon ƙwaya uku, kamar yadda kuke gani. In muka danna a kai za mu yi scrolling can ƙasa, za ku ga wani waje da aka rubuta sign a nan wajen, okay? Wannan shine zai ba mu dama mu yi signing ɗin certificate ɗin wannan application ɗin da muka haɗa, ko mu ce payloads ɗin da muka haɗa. Amfanin signing ɗin shine ya kasance duk wata Android da za ta buɗe wannan APK file ɗin zai ba ta daman ta yi running ɗin shi successfully, ba tare da cewa wannan application ɗin yana da hatsari ko kuma ba shi da wani certificate, okay? So abin da za mu yi shine za mu danna akan sign in, kamar yadda kuke gani ya ce mun added to task list, sannan kuma ga task list ɗin mu a nan za mu zo mu danna akan shi, okay? So za mu danna akan task list, ya ce mana one file not started, okay? So za mu danna akan not started ɗin, kamar yadda kuke gani, so za mu danna, okay? So kamar yadda kuke gani yana ce mu zaɓa wani irin sign in method muke so mu yi amfani da shi. So automatically za mu yi amfani da auto, bi ma'ana kowace irin Android za ta iya accessing wannan. Sannan kuma APK file ɗin ba zai kasance maybe media file ba ne, bi ma'ana file wanda ya ƙunshi hoto ko bidiyo ko kuma waƙa ko wani abu makamancin haka, okay? So abin da za mu yi shine za mu ce auto. So automatically mun riga da mun yi signing ɗin application ɗin nan, kamar yadda kuke gani a nan ƙasa yana sa mana duplicate ɗin wancan original APK ɗin da muka yi generating. Yanzu yana sa mana WhatsApp update/sign APK, ko mu ce sign.apk, okay? So abin da za mu yi shine za mu koma cikin Termux ɗinmu, ta inda yanzu abin da za mu yi a bidiyon mu na baya mun danna exploit, ko mu ce mun shigar da command ɗin exploit, okay? So za mu danna exploit haka, sannan za mu jira reverse connection, kamar yadda kuke gani yana ce mana started reverse TCP handler a wannan adireshin, okay? Inda wannan shine lhost ɗinmu, 444 shine lport ɗinmu, okay? So abin da za mu yi shine za mu koma cikin wannan MiX Explorer ɗin, sannan za mu matse a kan wannan sign APK ɗin da muka yi applying, sannan za mu je mu yi sharing ɗin shi. So a nan ne za ka yi sharing ɗin shi zuwa ga victim ɗinka, ko mu ce zuwa ga target ɗinka wanda kake so ka yi hacking ɗin shi. So hakan ba zai faru ba sai matuƙar kuna connected to the same
Wi-Fi network ko mu ce the same hotspot network. Okay, so za mu zo mu yi video game da yadda za ka yi hacking ɗin waya wirelessly, bi ma'ana in kana misali Najeriya ne, to za ka iya hacking ɗin wayar da take China ko wadda take India ko wadda take wata ƙasa na daban. Okay, so za ka zo ka zaɓa inda za ka yi sharing ɗin shi, misali kana so ka yi sharing ɗin shi zuwa WhatsApp ne inda za ka shigar da target ɗinka. So abin da za mu yi shine misali za mu yi sharing ɗin shi a cikin cyber exploit pen test class. So za mu danna enter. Okay, so kamar yadda kuke gani automatically mun riga da mun yi sharing ɗin wannan APK ɗin zuwa victim ɗinmu na cyber exploit. Misali wannan shine mutumin da muke so mu yi hacking ɗin wayan shi. Okay, so bayan mun yi haka abin da za mu yi shine automatically shi zai ga wannan APK file ɗin, so zai je kai tsaye ya installing ɗin shi. Okay, kamar yadda kuke gani da ya danna akan shi zai ce mai open with package installer, bi ma'ana package installer ne wanda yake baka daman sauke application kowane iri ne a cikin wayarka. Okay, so za mu ce just once. Okay, so za mu ce your phone is not allowed to install unknown. So abin da za mu yi shine za mu je mu ba WhatsApp ya kasance zai iya ba mu daman mu installing ɗin APK file. Okay, so za mu ce install. Okay, so yanzu wannan zai mana installing kamar yadda yake installing ɗin normal application kowane iri. Za ta iya kasancewa a Facebook ko wani application na game ko wani abu wanda yake kama da wannan. Okay, so kamar yadda kuke gani sunan wannan application ɗin bayan mun installing ɗin shi main activity. So kamar yadda kuke gani a nan ina da antivirus ne. Okay, sannan kuma ina da scanner wadda take min scanning ɗin APK. So kamar yadda kuke gani yana ce min Play Protect hasn't seen this app before, bi ma'ana Google Play bata gane irin wannan application ɗin ba. So abin da za mu yi shine za mu ce za mu share wannan kawai. Okay, so za mu koma baya. Okay, so za mu koma cikin Termux ɗinmu kafin mu kai ga buɗe wannan APK file ɗin. Okay, so za mu ce na'am. So bayan mun dawo cikin METASPLOIT za mu ce exploit a nan. Okay, so muka ce exploit zai kasance yana jiran reverse connection. Okay, kamar yadda muka yi bayani a baya kamar yadda kuke gani. Okay, so abin da za mu yi shine za mu je mu buɗe wannan APK file ɗin da muka yi installing kamar yadda kuke gani gashi a home ko mu ce home screen ɗinmu ko mu ce desktop background namu muna da main activity shine sunan application ɗin. Okay, so za mu danna akan shi. Da ka danna akan shi zai baka cewa choose what you want make activity, bi ma'ana zai iya ganin location ɗinka, zai iya ganin nambobin da ka kira da wanda suka kira ka, zai iya ganin messages ɗinka, zai iya recording microphone ɗinka, zai iya ganin nambobin wayanka, zai iya accessing camera, memory card ɗinka da duk wani kiraye-kiraye da kai. Okay, so za mu ce continue. Okay, so abin da za mu yi kamar yadda kuke gani bayan mun danna akai ya ce min this app was built for an older version of Android. So za mu ce okay. Okay, so za mu koma cikin Termux ɗinmu. Automatically za ku ga cewa muna da metapreter session. Okay, yanzu mun riga da mun yi hacking ɗin target ɗinmu. Yanzu target ɗinmu a nan shine wayata, na riga da na yi hacking ɗinta. Okay, kamar yadda kuke gani ya bani metapreter session. Okay, so abin da zan yi shine a nan zan ce help. Okay, zan yi typing help. Okay, zai baka daman duk wani command da za ka iya execute a cikin metapreter ɗinka. Okay, kamar yadda kuke gani. Okay, so muna da help command, za ka iya accessing ɗin webcam. Okay, za ka iya dumping ɗin SMS ɗin shi, za ka iya ganin nambobin wayan shi, za ka iya ganin wanda ya kira da wanda suka kira shi, za ka iya tura message ta hanyar amfani da wannan command ɗin send SMS, za ka iya ganin geolocate, za ka iya wake log, sannan kuma za ka iya installing application. So za ka iya yin kusan komai da ka sani wanda mutum zai iya yi da Android ɗin shi. Okay, haka zalika za ka iya ganin webcam, bi ma'ana kai hacking ɗin shi ka tabbatar da wannan a ina yake yanzu. Okay, ta hanyar amfani da webcam list kamar yadda kuke gani gashi muna da wannan command ɗin a nan wajen. Okay, so wannan kenan za ku ga command ɗin a nan wajen. Okay, so za ku iya amfani da record mic, za ku iya recording ɗin mic, sannan za ku iya screenshot ɗin wayar mutum, za ku iya screenshot, bi ma'ana ku ga duk abin da yake na zahiri, sannan kuma za ku iya ganin bayanai game da wannan wayar ta mutum ɗin, sannan za ku iya ganin abubuwa da dama kamar yadda kuke gani. Za ku iya shiga ainihin shell, bi ma'ana memory card ɗin wannan wayar da kuka yi hacking. Okay, so automatically ba za mu nuna yadda za ku yi wani abu ba nan, mun nuna muku yadda za ku yi generating ɗin payload, yadda za ku yi signing ɗin shi, sannan kuma yadda za ku tura wa victim ɗinku, sannan victim ɗinku ya buɗe wannan APK ɗin kamar yadda kuke gani za ku samu metapreter session. Okay, kamar yadda kuke gani dukkanin wayannan commands ɗin da kuke gani commands ne wanda za mu iya executing ɗinsu a cikin metapreter, inda metapreter shine ainihin mun samu reverse connection
wanda ainihin wayar da muka yi hacking ya riga da ya bamu access kenan. Okay, so wannan kenan. Na so akwai commands da dama da za ku yi amfani da su kamar yadda kuke ganin su ga su nan anan muna scrolling ɗin su. So amma duk da haka dai ya riga da ya fita daga cikin metapreter ɗin. Okay, so za mu ce exploit, sannan za mu koma cikin APK ɗin mu, za mu buɗe APK ɗin nan. Okay, automatically zai mana creating metapreter. Okay, so in kun lura ga cewa metapreter session ɗin nan yana ce mana session died ko in ce session closed a nan wajen. Okay, so hakan yana faruwa ne sakamakon babu yanda za a yi hacking ɗin wayana da kuma wayar da nake so in yi hacking. Bi ma'ana da wayana nake amfani da Termux in yi hacking ɗin wayana. Kun ga dole ba abu bane mai yiwuwa, ko da ya yiwu zai kasance akwai persistence. Okay, so wannan kenan. Okay, so hadibin ainihin target ɗin kuka yi hacking, so ba zai dinga ce muku metapreter session close ɗin nan ba. Okay, abin da zamu iya cewa misali sysinfo mu ga bayani game da wayan nan. Okay, so kamar yadda kuke gani yana ce mun error timeout, operation timeout, bi ma'ana ba zan iya hacking ɗin nan ba. Okay, so wannan kenan. So wannan kenan. Okay, okay, so bari mu jarraba na ƙarshe. Za mu ce sysinfo. Okay, so session ɗin yana mutuwa. Okay, sysinfo. Na'am, so insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan kai sabo ne zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da ka like wannan bidiyon, ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alamar ƙararrawa. Idan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonka da ka yi like wannan bidiyon, sannan ka yi sharing ɗin shi zuwa ga 'yan uwanka, abokananka, domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani, za ku iya barin mana shi a can comment section ko kuma a cikin description ɗin wannan bidiyon. Ta hanyar haka ne za ku iya reaching ɗin mu kai tsaye. Okay, so na'am, kafin mu kai ga rufe wannan bidiyon, gargaɗi: duk wani abu da muke koyarwa muna yin shi ne saboda ilimi kawai, ba don ka yi amfani da wannan ilimin ba ka cutar da wani. Saboda idan ka cutar da wani, ka yi amfani da wannan ilimin da muka koyar ka cutar da wani, so alhaki yana kanka. Mun koyar da shi ne saboda mutane su san yadda ake hacking. Okay, saboda idan baka san abu ba, babu yanda za ka kare kanka daga gare shi. Okay, so yana da kyau ka san yadda ake yin wannan abubuwan. Idan kuma kana so ka dinga testing ne, so za ka iya testing ɗin shi a wayanka. Bi ma'ana ka yi gaining access, ka ga cewa okay to wayan nan ta kai waya, so bari na gwada yin hacking ɗinta mu gani zan iya hacking ɗinta. Maybe za ka iya yin shi for fun ko kuma saboda ka ƙara wani ilimi. Okay, so wannan kenan. Na'am, so da wannan za mu ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.